Good evening, welcome back to my unique space. Hope you all are fine, study well. Today we are continuing last class session and we were discussing all English period or Anglo-Saxon period. So നമ്മളൊരു brief idea കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു about that. Now we can move to Middle English period. Just I would like to give you an idea of historical background, what all things happened during that period and so and so. Pre-chaucerian period is divided into Anglo-Saxon period and Anglo-Norman period. Last class നമ്മൾ Anglo-Saxon period discuss ചെയ്തു and now we are going to discuss Anglo-Norman period. King Alfred was an important king of Anglo-Saxon period. After the death of him, Edward came to throne. Later, Edward dies without any son or anyone to claim the throne. Then his nephew Edgar was only 14.5 years old, so he can't claim the throne. So his brother-in-law, that is Harold Godwinson, came to throne. This made William, Duke of Normandy, get anger. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വില്യം ദ കോൺക്കററിൻ്റെ കസിനാണ് എഡ്വാർഡ്. അതായത് കിങ് എഡ്വാർഡിൻ്റെ മദർ എമ്മ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് വില്യം ദ കോൺക്കറർ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എഡ്വാർഡ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രോണ് വില്യമിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പം ബ്രദറിലോ ആയിട്ടുള്ള ഹെറോഡ് ഗോൾവിൻസിനെയാണ് കിങ് ആക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വില്യമിന് ഇവരോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നതും. അങ്ങനെ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹാസ്റ്റിംഗിൽ 1066 ഈ കിങ് അതായത് ഹെറോൾഡ് ഗോൾവിൻസിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യുകയും മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. And Middle English period started by 1066 and lasted till 1500. Normans are situated at northern part of France, and Middle English period is divided into three phases, that is before Chaucer, Age of Chaucer and Age of Revival. And before Chaucer period consisted of so many authors like Geoffrey of Monmouth, then Wace, then Pearl Poet, etc. And Geoffrey Monmouth wrote the work Historia Regum Britannica, and Wace, the poet, wrote Roman de Brut, and Wace sometimes referred to as Robert Wace, who was born in Jersey. Then moving to Pearl Poet, he wrote the work Pearl. It's an elegy, the dream of a father who lost a daughter. Scholars have proposed that the pearl was written to commemorate the daughter of John Hastings, Earl of Pembroke. The work Purity or Cleanliness, then Patience, then Sir Gawain and Green Knights. Then moving to the age of Chaucer. Chaucer has been called the father of English language or alternately father of English poetry. He was the first one to write in English. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് ആയത് ഫ്രാൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കും, അല്ല ഫ്രഞ്ച് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ആയിരിക്കും. എന്താ പറയുക, ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അധികം ആരും അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജെഫ്രി ചോസർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് in writings. Geoffrey Chaucer was able to see the rules of three kings, that he was born during the reign of Edward III and he wrote during the reign of Richard II, and he died when Henry IV was ruling. And his writing is divided into three phases, that is French phase, Latin phase and English phase. And his early works were grounded in French poetics, tradition and culture. He was particularly inspired by Roman de la Rose. Chaucer translated Roman de la Rose and named it as the Raymond of the Rose. And his other works includes ABC, Prayer of Our Lady, and the Book of Duchess, which he wrote on the request of John of God for the memorial of his wife Blanche, Duchess of Lancaster. These are the works in which he wrote in French language. And moving to Latin phase, started writing in Latin from 1370
onwards, particularly influenced by Dante, Petrarch, and Boccaccio. And his Latin works includes The House of Fame, The Parliament of Fowls, and translation of De Consolation Philosophia. And English phase was considered as the mature phase of Chaucer, and the works come under this phase are The Legend of Good Women and the Canterbury Tales. And Geoffrey is the last of English medieval and കണ്ടംപററി ടേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാലത്തെയും ചോസറിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ചോസർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെഷൻ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. And another important work of Geoffrey Chaucer is Troilus and Cressida. And another moving to contemporaries of Geoffrey Chaucer includes William Langland, John Gower, John Wycliffe, John Mendeville, then who else? Thomas Mallory. William Langland was the one who wrote Piers Plowman and Richard the Reckless. And John Gower was the friend of Geoffrey Chaucer and a close associate and chief revival in poetry, and he's a lawyer and a trilingual poet. He wrote in French, Latin and English, and his 3 epic poems includes Speculum Meditandis, wrote in French language, then Vox Clambandis, wrote in Latin, and Confessio Amandis in English. And another important writer of this period was John Mendeville, and he was supposed to be the writer of the work Travels of Sir John Mendeville. Then moving to John Wycliffe, he was considered as the morning star of the Reformation, and he translated the Bible to English. Then Sir Thomas Mallory, his major work Le Morte the Author. That's all about Chaucer's age. Then moving to Age of Revival. Age of Revivalനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറൈവൽ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് at 1450 by John Gutenberg in Europe, and later it was brought in England by William Caxton in the year 1476, which helped in religious reformation. Literary rate increased and people started reading so many books and started thinking. പിന്നെ എഫക്റ്റ് ചെയ്ത വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് റിഫോർമേഷൻ ബൈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്, എ ജർമ്മൻ മോങ്ക്, started in Germany, later moved to England. It was a movement against the beliefs of Catholic Church, malpractices, clergymen and all. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചർച്ച് പറയുന്നത്, എന്താണ് ക്ലർജിമാൻ പറയുന്നത്, സാധാരണ ആളുകൾ അതാണ് ഒബേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയോ അവർ അതിനെ മറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുക്സൊക്കെ സാധാരണക്കാരിൽ എത്താൻ തുടങ്ങി. ബൈബിൾ പോലും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എത്താൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ആണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ, ചർച്ച് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചർച്ച് ഇത്രയും മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ആണ് അവർ ഈ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഒക്കെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചർച്ചായിട്ട് വന്നത്. ഹി റോട്ട് 95 theses and he started moving against the church. Then another factor that affected Age of Revival was War of Roses. Started by 1455, then lasted till 1485. Then രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, ഹൗസ് ഓഫ് യോർക്ക് which was known as White Rose, and House of Lancaster known as Red Rose. And this was the War of Roses was a conflict between these two houses, and Henry Tudor from Lancaster, he defeated Richard III, a Yorkist, at the Battle of Bosworth Field, and Henry Tudor married the daughter of York. Tudor dynasty started. The first ruler was Henry VII, and infrastructure improved. Since scholar to Greek, then Renaissance started. Then അങ്ങനെ ഹെൻറി 7 കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഹെൻറി 8 വന്നു, ആൻഡ് ഹി മാരിഡ് 6 times to get a son to continue the throne. And his children
include Mary the First, Elizabeth, and Edward the Sixth. And Mary first supported Catholics and executed Protestants, and Edward VI supported Protestants, and Elizabeth supported both. അങ്ങനെ എഡ്വാർഡ് സിക്സിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം മേരിയാണ് റൂൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മേരി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എലിസബത്ത് റൂൾ ചെയ്യാണ്. അങ്ങോട്ട് റിനൈസൻസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മിഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു ആസ്ക് മീ, and please give your feedback as well. And bye bye, see you in another video.